Hello friend, welcome back to my YouTube channel. আজি আমি solar semi integrated বুলি ক'ব পাৰি অফগাৰ্ড হয় অফগ্ৰিডত এইটো আমি ইনষ্টলেশ্যন কৰিম গোলাঘাটত ইয়াত আমি দিছোঁ পেনেল PV 250 ৱাটৰ আৰু 18.5 ভল্টৰ ডিচি কাৰেণ্ট 14 ভল্ট এম্পিয়াৰ আৰু বেটাৰী দিছোঁ 150 এম্পিয়াৰ হাৱাৰ্ছৰ আৰু চাৰ্জাৰ কণ্ট্ৰলাৰ থাকিব আৰু DC to AC কনভাৰ্টাৰ থাকিব ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ 5টা লাইট এটা ফেন আৰু আপোনাৰ অপচনেল 6টা লাইট দিব পাৰি আমি ইনষ্টলেশ্যন কি ধৰণে কৰিব পাৰোঁ বলক আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দেখাবলৈ অলপ যত্ন কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'ৰ পৰা কিছু আইডিয়া ল'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি লগাব বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আমাৰ ইমেইল এড্ৰেছ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে এই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াত আপোনাৰ অফগ্ৰিড হাইব্ৰিড অনগ্ৰিড আৰু চলাৰৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰো আমি ইনষ্টলেশ্যন কৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ' আপুনি পাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কমেণ্ট কৰিব যাতে ভিডিঅ'টো আৰু ভাল কৰিবলৈ কি ধৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আপুনি লিখিবলৈ অনুৰোধ জনাব এই পেনেল আমি দুটা উঠাইছোঁ ওপৰৰ ছাদত 250 ৱাটৰ 500 ৱাটৰ হয় আৰু লগতে 150 আপোনাৰ বেটাৰী হাৱাৰ্ছৰ আছে আৰু চলাৰ কণ্ট্ৰলাৰ MPPT অপশ্যন নহয় MPPT ডাইৰেক্ট ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বেটাৰীত যাব বেটাৰীটো কনভাৰ্টাৰ লাইন ইয়াত আমি এতিয়া লগাইছোঁ ইয়াত ফেন লগতে লাইট 6টা অপশ্যনেল থাকিব ইয়াত আৰু লাইট লগাব পাৰি আমাৰ ফেন লগোৱা আছে Cause there ain't no way
taking over.